Привет всем! Музей Metropolitan в Нью-Йорке, который находится на 5-м авеню. Metropolitan музей, он один из крупнейших музеев мира. Он 4-й по посещаемости художественный музей мира. Он входит в 4-ку. Значит, он существует на средства спонсоров, дарителей. Значит, музей был основан 13 апреля 1870 года. Мировую известность он получил в 20 веке. Свое нынешнее здание, оно находится на 5-м авеню, это здание. Значит, привезли туда выставка «Армения», открывшаяся, которая в Метрополитене, посвящена культурным достижениям армянского народа, начиная со времени принятия христианства 1301 года нашей эры и, значит, экспонаты до 17 века нашей эры. Значит, представлены 140 уникальных экспонатов из разных музеев и хранилищ мира. То есть это привезли туда не только с Армении, а привезли туда, значит, все экспонаты, ну не все, скажем так, да, а самые такие экспонаты и из других стран тоже. Многие экспонаты были привезены в Америку впервые. Вообще были вывезены даже с Армении впервые. Поэтому желающих посмотреть эту выставку очень-очень много было людей, и они, как говорится, нескончаемый поток идет в этот музей. Значит, экспозиция организована при поддержке ряда благотворительных организаций: фонда Акоба Геворгяна, корпорация Карнеги в Нью-Йорке, HGBU, фонда Гайра и Анны Аванян и многих других. Выставка в Метрополитене музее продлится до 13 января 2019 года. Поэтому, кто будет в этих краях, то они еще успеют, значит, посмотреть эту выставку. Я желаю вам всем хорошего просмотра.
We're here at the Metropolitan Museum of Art in New York. This is where hundreds of thousands of people will come in September of 2018 to view a special exhibition on Armenian art. The exhibit is called Armenia with an exclamation mark, and it will focus on the diversity of Armenian art and culture developed during the medieval centuries as Armenians spread from their homeland toward trade routes that would extend across the globe. Join us inside for a conversation with the curator of the upcoming Armenia exhibition, who will walk us through some of the permanent Armenian pieces inside the museum. Hi! Thank you so much for meeting us. Oh, here. it's lovely to be meeting you. Hajkar itself comes from Lori, far to the north of Armenia, and I went to look at it. It was near one of the entrances in the snow, and now is in New York, where we're delighted to be able to tell people in Armenia that it's on one of the great paths of the Metropolitan Museum. That what you have is a wonderful statement of the angel of Matthew, the lion of St. Mark, and then on its side, so it looks like a scorpion, is actually the ox of St. Luke. You can see his horns and his eyes and his nostrils, and then coming up, John, the eagle that goes with St. John. So you have this, the gospel book, and kind of the size of a gospel, and from it emerges the cross. This is a Gospels that was written in Malk. Images, the depiction of St. Mark writing the Gospel goes back to the earliest Christian depictions of the evangelist writing and comes through ancient Armenian traditions that themselves have come from other Christian traditions. When you work your way around the vessel, because the Magi curl around it, they are not coming to see the Virgin the way we think of it with the Magi following the star. The star is there, but there's also the angel Gabriel. The exhibition begins on Armenian Independence Day. And then it will close a week after Armenian Christmas. Matanadra, the National Library, the History Museum of Armenia, and the museums and treasury of Etchmiadzin, Mekhidar's fathers in Venice, are all providing works. And the exhibition is called Armenia. Yes, loud and enthusiastically, certainly enthusiastically. And many people are really quite excited about it. This will be the first exhibition that has brought together in the United States art from the major repositories of Armenian culture. And we hope that we'll be able to show you how important Armenian art is and how the Armenians created an identity for themselves during their medieval centuries, as well as being incredibly important on trade routes across the globe. The exhibition is focusing on Armenian art over time and over the areas that they moved from. So from their homeland at the foot of Mount Ararat, out to the Kingdom of Cilicia, and ultimately at the end of the show, east to New Jaffa. We are bringing together objects that reflect each of these areas and times of important Armenian production. Elaborate manuscripts, wonderful reliquaries, support the silk route, and in the process produce wonderful embroidery textiles for liturgical use. One of the highlights is the object that we're using to open the exhibition, a stone stele that tells the history of the conversion of the Armenians to Christianity
We have a fantastic map that has almost never been seen in the exhibition that is 10 feet by 4 feet and has drawings of every Armenian church in the Ottoman Empire. For me, this exhibition is particularly important. I did my dissertation on the Armenian manuscripts of the Kingdom of Cilicia. We want to show that Armenian art is not an isolated community that's out of touch with the world, but in fact vibrantly engaged, literally from Amsterdam, where books are being published, to India, where they control the internal and external textile trade, and are thus meaningful to how we see art developing around the world. The Metropolitan Museum of Art in New York, one of the leading museums in the world, opens a major exhibition titled Armenia. The exhibition explores the arts and culture of Armenians from their conversion to Christianity at the early 4th century through their leading role on international trade routes in the 17th century. More than 140 items, including richly illuminated manuscripts, rare textiles, liturgical furnishings made of precious materials, khachkars, church models, and printed books, demonstrate Armenians' distinctive imagery in their homeland and other major Armenian sites, from the Kingdom of Cilicia on the Mediterranean to New Julfa in Safavid Persia. More than half of the works on display are on the loan from the Republic of Armenia with the support of Ministry of Culture. Imposing liturgical works are coming from the Mother See of Holy Echmiadzin, the Matenadaran in Yerevan, the Holy See of Cilicia in Lebanon, the Armenian Patriarchy of Jerusalem, and the Armenian Mechitarian Congregation in Venice. Select works are the Galust Gulbenkian Museum and other American and Armenian institutions. Վենեդիգի Մխիթարյան միապանությունը այստեղ ներկա է 8 գդորներով, 6 ցերակիրներ, հնադիպ ցերակիրներ 13-րդ դարեն, 11-րդ դարեն մինչև 13-րդ դար եւ անշուշտ երկու նշանավոր հնադիպ մադյաններ դպակրված, առաջինը ասոնցում է 1512 թվականի ուրբաթակիրքն է Հակոբ Մեղաբարդի եւ երկրորդը Մխիթար Սեպաստացիի աստվածաշունչն է դպված 1733-ին։ Բացառիկ է այն առումով, որ գտեսնեք նկարները քունազարդ են, ընդհանրապես ինքը սև սպիտակ է, աշխարհի վրա շատ քիչ հադորներ կան, այսպես քունավոր, ասիկա անոնցում է մեկն է։ Առաջին սուբկիրքը, ինչպես գիտեք, դպված է Ամստերդամ 1666-ին, Ոսկան վարդապետ Երևանցիի կողմէ, իսկ ասիկա որպես կարևորագույն հրատարակություն երկրորդն է Մխիթար Սեպաստացին, որ դպված է Վենեդիգի մեջ, ինչպես էսի 1733 Անտոնիո Բորտոլիի դպարանի մեջը։ Ցերա ինչ կվերապերի ցերակիրներուն բացառիկ հադորներ են, որոնք առաջին անգամ լալով գուքան ասենք Եվրոպայեն դուրս ամերիկյան ցամաքամասի վրա կներկայացվին, ասուցում է երկու հադը արդեն նախաբես եղած են այստեղ 10 տարիներ առաջ բյուզանդական ցուցահանդեսի մսենք շրջանակներում մեջ, բայց ուրիշներ առաջին անգամ լալով այստեղ կներկայացվին, մասնավորապես Սարգիս Բիձակը նշանավոր ամենանշանավոր մանրանկարիչներն մեկն էր եւ ներկայացված են այստեղ ինչպես նաեւ Նոր Ճուղայի սուբկիրքը եւ մանավանդ ցերակիրներու նմուշներ բարունակող քրկույկը, որտեղ շատ գեղեցիկ կերպով նկարագրված են ամբողջ մոդելներ, թե ինչպես կգծեին ասենք մեր մանրանկարիչները։ Բացառիկ երևույթն է այսօր, որ մենք կկարողանանք մեր լավագույն այս արվեստի նմուշները կցուցադրենք նաեւ համայն մարդկության, ոչ միայն հայության, այլ նաեւ բոլոր ժողովուրդները, որովհետեւ այս տանկարանը միջազգային լալով այստեղ գայցել են բազմահազար մարդիկ։ The exhibition was organized by Helen Evans, the Mary and Michael Jeharis Curator of Byzantine Art. Members of Armenian clergy, members of press and community gathered at Met for the preview of the upcoming exhibition. Daniel Wiz, the current president and chief executive officer of the Metropolitan Museum of Art, spoke about the importance of the exhibition, stressing that many of the exhibited items are being seen outside of the Armenia for the first time. He also thanked everyone who made this exhibition possible. Trustees member of Hacop Kevorkian Fund addressed the audience and spoke about foundation's involvement in promoting Armenian art and culture around the world. Curator Helen Evans spoke about the overarching theme of the exhibit.
She described how Armenians developed a distinctive national identity in their homeland at the base of Mount Ararat, and how they maintained and transformed their traditions as their communities expanded across the globe. Very Reverend Father Daniel Fendikian, primate of the Eastern Diocese of Armenian Church of America, blessed the exhibition and addressed the guests. He spoke about the spiritual wealth that is presented on this exhibit and stressed that the exhibition puts forth the faith and devotion of the Armenian people. The exhibition was made possible by the Jakob Gevorkian Fund, with additional support provided by the Carnegie Corporation of New York, the Michael David Weil Fund, the Armenian General Benevolent Union, the Georgi Family Foundation, the Hrayr and Anna Hovnanian Foundation, the Karagyozian Foundation, the Nazar and Artemis Nazarian family, the Rudok Foundation for the Arts, the Strauch Golangian family, the Paros Foundation, Asso Tavitian, and the National Endowment for the Arts. Ես associate professor եմ Helwan University Ekipdos, թիմեցի որ գուզեմ to be train բար սորվիմ տանկարանի գիտությունները։ Երբ որ բարեկամ curator-ները եկան, պատմության տանկարանեն, Մեսրոպ Մաշտոց institution-ն Վենիսը, ես սկսա օգտակար լալ թարգմանել հայերեն, անգլերեն գդորներ եւ որ ստացան կոստեղը եւ սկսա նույն ադեն սորվիլ եւ նույն ադեն օրդներ կստանալ as բացարիք գդորներն որ Metropolitan-ի մեջ Քեղեցիկ ցևով տրված են եւ հարգավի շնորհի դոկտոր Հելեն Էվենսի շատ հբարտ է։ Խոշոր այսպես մասնակցությունը հայաստանյան 3 թանգարաններ են՝ Մատենադարանը, Պատմության թանգարանը եւ Էջմիածնի թանգարանը։ Մատենադարանը 28 ձեռագիր է հատկացրել այս 4 ամիսներին ցուցադրելու համար։ Դրանք 5-ից մինչև 17-րդ դարեր ընդգրկող ձեռագրեր են։ Մի զգալի մասը ավետարաններ, աստվածաշունչ գրքեր են։ Նաև կան գրքեր, ասենք հայ մատենագրության նմուշներ, որոնք այստեղ ընդգրկված են առաջին հերթին իրենց ճոխ մանրանկարչության շնորհիվ։ Մի հետաքրքիր այսպես երևույթ է նկատել եմ նույն վանքում կամ նույն վայրում կամ նույն մանրանկարչի կամ գրիչի կողմից ստեղծված ձեռագրերը, որոնք ճակատագրի բերումով հայտնվել են աշխարհի տարբեր ծայրերում, հիմա այստեղ Metropolitan-ի հարկի տակ կողք-կողքի են հայտնվել։ Նույն Սարգիս Պիծակի երկու գործերը, մեկը ասենք Վենետիկից կամ մեկը Երուսաղեմից, մյուսը Մատենադարանից հանկարծ հայտնվել են կողք-կողքի։ Սա էլ շատ կարևոր այսպես մի առանձնահատկություն է այս ցուցադրության, եւ իհարկե ընդհանուր ցուցադրությունը շատ լավ ներկայացնում է մեր մշակույթը։ This exhibition took 4 years to come to fruition. Այս գաղափարը ծնվեց 4 տարի առաջ Հայաստանի մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի կողմեն Պաշտոնական նամակը Իրինա Լազարյանին, որբեսի ցուցահանդեսը Հայաստանի հարուստ մշակույթը ծանոթացվի աշխարհին, կամ MoMA-ի մեջ, կամ Whitney-ի մեջ, կամ Metropolitan-ի մեջ։ Մտածեցի, որ մեր հարուստ մշակույթը արժանի է միայն Metropolitan Museum-ի գեղեցիկ սրահներում մեջ։ Մոդեցա Խաչակ Սրբազանին եւ իր խնդրեցի, որ մեր բարեկամին Helen Evans-ին ինք հերացայն է։ Helen Evans-ը լսածին պես որ լուրջ ծրագիր մգա Երևանեն մշակույթի մասին Հայաստանի անմիջապես 2 ժամվերց ինք հերացայն է ասել դուք իմ երազս իրականացնեք ասի եղած է իմ երազանքը ես հրած եմ իմ թեզս Հայաստանի արվեստի եւ մշակույթի մասին եւ ես կփափակեմ որ իմ վերջին համատրական այսինքն curatorial կորձը լա Հայաստանի Ձանոթացում աշխարհին մանավանդ մեդաքսիա ջամփու վաճառականական at global ջամփու վրա ինչ աստեցություն ունեցած է եւ աշխարհի արվեստի վրա ինչ աստեցություն ունեցած է եւ սա գուզեմ որ շատ կարեւոր կատալոգ մտնեմ որ լաթասագիր կոլոմի համասարանի մեջ սակայն սա մեկ կարեւոր աստակ մգա որ դուք պետք է որ ինձի վստահեցնեք Սա ասկի առաջ շատ մոդեցան ինձի, որ ես այս ցուցահանդեսը անեմ, սակայն ամեն անգամ, որ կարևոր գործեր ուզեցի փոխ առնել Հայաստանեն, արգելք հանդիսացան։ Եվ ես երբեք չուզեցի ցուցահանդեսը անել առանց Հայաստանի ամենակարևոր իրերը, մանուսկրիպտները, մեդաքսները, խաչերը ամենալավակույնները, եթե ես պիտի չի ցուցադրեի, չէի ուզեր որ աշխարհը տադի Հայաստանը երկրորդական իրերով,
Ուրեմն սա եթե դուք ինձ կրնակ վստահեցնել, ես պատրաստ եմ ասիգա իրականացնելու։ Անշուշտ մեր հաջորդ հերացանի եղավ մշակույթի նախարարին եւ նաեւ պաշտպանության նախարար Վիկեն Սարգսյանին, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որ նամակով այս ամենը իրականացուցին։ Եվ ասիկա ընթացք արած 2014-ին եւ այսօր իրականացավ 2018-ին Metropolitan-ի շքեղ սրահներու մեջ այս ամբողջ կրեդիտը ես կուզեմ Հելենին տալ։ Իսկապես ես զագի կորցրավ։ Դեղ չծկեց որ մե ինքը փոխարնե լա Անտիլիասեն, լա Երուսաղեմեն, լա Վենիսեն, լա Լոնդոնեն եւ մանավանդ ամենակարևորը ինձ համար բոլորի մեջ են այդ քարտեզն է դարիներով փնտրած են ինքը դա բոլոնա համալսարանեն որ գուցուցնե 300-ը ավելի եկեղեցիներու նկարները այդ քարտեզին վրա եւ այլևս տոսեն մեզի որ մենք ներկա եղած չէինք Թուրքիո մեջ, ցեղասպանություն չէ եղած։ Ուր է մեր այս եկեղեցիները, ահա քարտեզը կա։ Երախտաբարդենք իրեն եւ կշնորհավորենք Metropolitan-ի թանգարանը, որ հբարդորեն մեզ կծանոթացրե աշխարհին։ Thanks to tireless work of so many people involved, today Armenian art and culture is being introduced to the world in Metropolitan Museum of Art.